السلام عليكم صف ثالث. You have an important exercise B in addition to بالإضافة إلى exercise A in your activity book pages 88 صفحة 88 and 89 صفحة 89. Both exercises are important. I'm going to explain exercise B. اثنيناتهم التمرينات مهمة لكن أنا رح أشرح exercise B. Put these words يقول put these words ضعي هذه الكلمات and phrases والعبارات in order رتبيهم to make sentences حتى تكونين جمل. Number 1 the children عندكم happily و played و in the garden all day. لاحظوا عندكم happily ظرف حال وعندكم in the garden ظرف مكان وعندكم all day هو ظرف زمان. رح نرتبها رح نحط الفاعل بالبداية the children ثم الفعل played بعدين happily حال in the garden مكان all day زمان. Number 2 in our house read usually after dinner we quietly. رح يصير we usually رح نحط ظرف التكرار بعد بين الفاعل والفعل بين الفاعل والفعل. we usually read quietly ظرف حال in our house مكان after dinner زمان. 3 I to the Emirates traveled in the holidays by bus. رح نقول I traveled by bus to the Emirates in the holidays. ما عندنا هنا ظرف حال فصار by bus. هنا عندنا ظرف حال وإنما يعني قصدي ما منتهي ب ly. by bus نعتبره حال لأن نسأل عليها بهو. أي كلمة نسأل عليها بهو كيف تعتبر ظرف حال حتى لو ما كانت منتهية ب ly. by bus to the Emirates مكان in the holidays زمان. 4 last night played music. My brother very loudly shouted and my father angrily at him. لحسن my brother played music very loudly last night and my father shouted angrily at him. Hisham patiently had to wait for a long time at the hospital. Hisham الفاعل had to wait patiently الحال at the hospital المكان for a long time هو الزمان. People usually in London to work travel by underground who live. رح نقول people who live in London الناس اللي يعيشون بلندن. usually ظرف التكرار travel usually اجا بعد فعل travel to work by underground. carefully homework his after supper does مناف does his work does هنا يؤدي الفعل الأصلي his work carefully after supper ظرف الحال يجي ورا المفعول به ورا his work carefully after supper الزمان. starts usually 8 o'clock finishes and Jude school at 3 o'clock. رح يصير Jude usually starts ظرف التكرار حيصير بين الفاعل والفعل. Jude usually starts school at 8 o'clock and finishes at 3 o'clock. Now we have a new lesson. عندنا lesson جديد هو lesson 5 in unit 7 in your student book page 70 صفحة 70. The title is I'm sorry. The lesson talks about apology أو apologizing. lesson يحكي عن الاعتذار how to say apology أو how to apologize شلون رح تعتذرين and how to respond to this apology وشلون رح تجاوبين على هذا الاعتذار. We have many ways to express apology. عندنا عدة طرق للتعبير عن الاعتذار. I'm sorry. Apologizing هو الاعتذار. To express apology we say حتى نعبر عن الاعتذار نقول I'm sorry الطريقة الأولى for وزائد كلمة تنتهي ب ing. example I'm sorry for forgetting your birthday present. أنا آسفة لنسياني هدية العيد ميلاد مالتك. هاي شلون نقول الاعتذار؟ رح نقول I'm sorry for forgetting. for لازم يجي وراها I'm sorry for هاي ثابتة يجي وراها كلمة تنتهي ب ing. respond to apology الجواب عن الاعتذار. الشخص الآخر شلون رح يجاوبنا؟ رح يقول أما don't mention it لا عليكي أو that's okay. واحدة من عندهم don't mention it أو that's okay. الطريقة الثانية رح نقول I am sorry أو I am so sorry
الطريقة الثانية الجواب حيكون that's okay. example hey you just knocked into me، يعني انتي تدافعتي وياي او تصادمتي وياي. شلون رح تعتذرين؟ عبارة الاعتذار شلون رح تقولين I'm sorry. الشخص ذاك شلون رح يجاوبك يقول that's okay لا عليكي. 3 طريقة الباردن اللي هي عفوا، تستخدم عند عدم سماع العبارة أو الجملة جيدا. إذا واحد ما سمع العبارة أو الجملة جيدا يقول له عفوا يعني عيد لي إياها، فيستخدم كلمة pardon. الجواب رح يعيد الجملة أو العبارة. هسه أول شي مثلا عندنا example teacher ده يقول open your books at page 43 please. الطالب شي يقول له pardon عفوا. التيتشر الجواب على هذا الاعتذار اللي هو pardon قلنا إعادة الجملة أو العبارة. فالتيتشر شو رح يسوي؟ رح يعيد العبارة، رح يقول له page 43 please. فقط هذا الجواب على الاعتذار باستخدام pardon. الطريقة الأخرى رح نقول oh I am sorry أو I am so sorry، تستخدم عند سماع خبر سيء عن شخص ما، والجواب حيكون that's okay أو thanks. example I have a bad headache، لدي صداع شديد. الاعتذار شلون رح يكون oh I am sorry can I get you anything، أستطيع أن أجلب لك أي شيء. رح تقولي لي that's okay. الجواب thanks I think I'll just go to bed. عندنا questions kinds of questions صيغ امتحانية حول موضوع الاعتذار. مثلا عندي you are late for the lecture، أنت متأخرة عن المحاضرة. how do you apologize، كيف تعتذرين؟ رح تقولي I'm sorry for being late. حطينا being لأن عندنا are بالجواب بالجملة يعني الأصلية. لأن لدينا are في الجملة فإنها تتحول إلى being. عندنا السؤال الثاني يقول you forget your friend's birthday present، أنتي نسيتي هدية العيد ميلاد مع صديقتك. apologize to your friend، اعتذري إلها. رح تقولي I'm sorry for forgetting. هنا forget هو الفعل نفسه ضفنا له ing لأن عندنا for قبله. I am sorry for forgetting وضاعفنا T لأنه منتهية بواحد صحيح قبل واحد عله. for forgetting your birthday present، والفريندز تنحذف، حطينا مكانها your birthday present. قلنا الفعل نفسه موجود في الجملة فقط أضفنا ing إلى نهايته. سؤال آخر يقول I am so sorry to hear that you are ill. هاي عند سماع شيء سيء عن شخص ما، فايش رح نقول له؟ هنا احنا معتذرين، رح نقول I am so sorry to hear that you are ill. يريد respond to this apology، يريد احنا نجاوب على الاعتذار، اجيبي على هذا الاعتذار. رح تقولين that's okay thanks. هنا عندنا معنى مهم بهذا اللسن هو toe، معناته اصبع القدم. We move to activity book. We have exercises about lesson 5. Lesson 5 عندنا on page 90 صفحة 90. We have 2 exercises A and B. Hey, you just knocked my